Good morning, friends. Today, in the topic developing vocabulary, we are going to study the very significant aspect of affixation. Friends, up to this moment, we have seen that for developing vocabulary, we have to focus on the four basic skills. Those are known as listening, speaking, reading, and writing. In the first and the second lecture, we have also seen that how these four skills can enrich our vocabulary. Later on, we have seen that how the synonyms and antonyms can enrich our vocabulary, can give us the similar kind of words or the similar meaning words. At the same time, opposite words are also helpful to convey or communicate the meaning of that particular word. Sometimes the difficult word is used in the earlier part of the sentence, and the same concept or the difficult term is explained in the later part of the sentence. In this way, we have seen the processes like synonym in the same sentence, antonym in the use of antonym in the same sentence. Later on, we have seen the general context of the word used in the same sentence. So in this way, we have seen that how the words can be understood, how our vocabulary can be developed by the use of different words or mere describing the earlier difficult concept in the same sentence, and to give the proper meaning to the reader. In this way, we have seen the earlier part. Now we have to think about the next part, in which affixation is the major process which we can understand for developing vocabulary. Morphological processes are word formation processes. It is a major part in morphology. The formation of the new words enriches vocabulary. There are various word formation processes. They are affixation, conversion, compounding, reduplication, clipping, blending, acronymy, etc. Affixation is a very important word formation process. In affixation, there are three types of affixes: prefix, suffix, and infix. Friends, in this particular context, I would like to underline a very important thing. If you focus on the different processes of word formation, I would like to underline these processes. You will get that if we understand these processes, we will develop our vocabulary on the large scale. And for that matter, we have to understand what do you mean by affixation, conversion, compounding, reduplication, clipping, blending, acronymy, etc. But before that, we have to focus on a very first or the initial process like prefixation. In this process, an affix, into bracket, a prefix is attached to the base or the stem of a word in the beginning to form a new word. See the following table. So here you will find that in this table there is a prefix which is negative in meaning. Then you will have the base or stem word. Base or stem word means mool shabda, main word, which is later on changed or modified into a different word and having different meaning, and a new word is created in this particular part of the table. Let us see the prefix. What is the prefix? Ir. And if this prefix is attached to a regular word, means regular this particular word, main verb or base verb or stem word, if ir plus regular is this process is done, then we will get the word irregular. Friends, you must remember that while understanding this process of prefixation, you will get the idea that prefixation is a process which creates a new word with a different meaning, means the meaning is different, which is communicated in this particular part of the prefixation process. Now let us turn on to the next part. Friends, here we are going to think about a very significant
aspect of prefixation. And now let us turn on to the second example. Here is a prefix dis, dis. There is a main verb or base verb or base word which is like. Dis plus like, a new word is created, that is dislike. Dislike म्हणजे न आवडणारा, like means आवडणारा. When a prefix like dis is connected with the main verb, at that time you are getting a different word with a different meaning, that is dislike. Okay, now let us turn on to the third example. Unhappy is equal to unhappy. It means that when we are doing the process of prefixation, we are getting a different word with a different meaning. There is another example, ill plus legal, illegal. So we are getting this word illegal. Miss plus understanding, the word we are getting is misunderstanding. So in this way we have seen the process of prefixation. Millions of words can be created with the process of prefixation. So have you got the idea? म्हणजेच काय, प्रिफिक्सेशन या प्रक्रियेमध्ये पहिल्यांदा एक प्रिफिक्स, एक असा अव्यय मूळ शब्दाला लावला जातो. हा एक प्रकारचा अव्यय आहे. हा अव्यय मूळ शब्दाला लावल्यानंतर काय होणार आहे, तर मूळ शब्दामध्ये बदल होणार आहे आणि त्या स्टेम वर्डमध्ये बदल होऊन त्या ठिकाणी नवीन शब्दाची निर्मिती होणार आहे आणि त्या नवीन शब्दाला एक वेगळा अर्थ प्राप्त होणार आहे. सो फ्रेंड्स, वी विल get a different word, new word with a different meaning. So this is a process of prefixation. Now let us turn on to the same kind of process but in a different way. Suffixation. In suffixation, an affix is attached to the base or stem at the end to form a new word. The following table shows how a new word is formed by adding a suffix. Here you will find that a new word is a base or stem word is a bright, okay, and en, this particular suffix is attached or connected or added to the base word and new word is created as brighten. It means that in a particular process of suffixation you will find that there is a kind of suffix which is connected with the stem word and a new word is created. Let us see another example. Manage plus meant. Manage हा शब्द आहे व्यवस्थापन करणे. मेंट हे सफिक्स त्याला लावल्यानंतर मॅनेजमेंट हा या ठिकाणी शब्द तयार झालेला आहे. सो दिस न्यू वर्ड इज क्रिएटेड विच मीन्स व्यवस्थापन. नाउन फॉर्म तयार झालेला आहे. इथं क्रियापद आहे, या क्रियापदाला अव्यय लागलेला आहे मेंट आणि त्यानंतर मॅनेजमेंट हा नवीन शब्द तयार झालेला दिसतो. याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला सफिक्सेशन या प्रोसेसमधून देखील अनेक प्रकारचे शब्द तयार करता येऊ शकतात. आता तुम्ही प्रिफिक्सेशन आणि सफिक्सेशन मधला फरक महत्त्वाचा जाणून घेतला पाहिजे. प्रिफिक्स, प्री म्हणजे अगोदर, प्री म्हणजे अगोदर, जो अव्यय ज्या शब्दाला अगोदर लागतो त्याला प्रिफिक्स म्हणतात. आणि एखादा अव्यय मूळ शब्दाच्या नंतर येत असेल, मूळ शब्दाला नंतर लागून येत असेल तर त्याला सफिक्स असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बघा, चाइल्ड हा त्या ठिकाणी शब्द आहे, नंतर त्याला हुड हे सफिक्स लागलेला आहे आणि नवीन शब्द तयार झालेला दिसतो, चाइल्डहुड. So friends, you can understand better that such kind of words can be created on large number for the sake of development of the vocabulary. Happy is a word. It is a stem word. Then ness, N-E-S-S, ness is connected with happy. Happiness is a word which is created here. Happiness means Anand. Leader, different example. Leader, then leader is connected with ship is connected with leader, that is suffix is connected, you will get the new word leadership. Okay, so here we have understood the process of suffixation. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला रिकॅपिच्युलेट करतो किंवा पाठीमागे जाऊन बघा, थोडंसं विचार करा की प्रिफिक्स म्हणजे मूळ शब्दाच्या अगोदर येणारा अव्यय आणि सफिक्स म्हणजे मूळ शब्दाच्या नंतर येणारा अव्यय. यासाठी आपल्याला हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे, कारण ही प्रक्रिया यातून अनेक प्रकारे हजारो प्रकारचे नवीन शब्द तयार करता येऊ शकतात.
फक्त आपल्याला ती प्रोसेस करता आली पाहिजे आणि ही जर प्रोसेस करता आली तर आपण स्वतःची व्होकॅब्युलरी निश्चितपणानं चांगल्या पद्धतीने वाढवू शकतो. नाउ लेट अस टर्न ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर युनिट, दॅट इज इफ इनफिक्सेशन. व्हॉट डू मीन बाय इनफिक्सेशन? इनफिक्सेशन म्हणजे नेमकं काय? An infix is placed or inserted inside the base or stem word. In English, when we talk about the plural forms of the nouns like man, woman, goose, the infixes are placed like men, women, geese. See the pronunciation, it is geese. Otherwise, they are very less, but in the languages like Sanskrit, Cambodian, and Sudanese, they are found respectively. The middle vowel or vowels changes or change. For example, goose is converted into geese. See the example here. Goose. Goose is a particular noun. When we want to make a plural form of this goose, we are getting the term geese. Man is nothing but a singular form, and here when we want to make the plural form of man, it is man. So here the vowel a, see I am focusing on this particular vowel. man मधलं a जे आहे ते a या ठिकाणी e मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. म्हणजेच जी बेसिक व्हॉवेल्स आहेत, कोणती बेसिक व्हॉवेल्स आहेत? 5 व्हॉवेल्स आहेत बघा, a e i o u. बघा या ठिकाणी मॅन या शब्दामध्ये ज्यावेळी त्याचं प्लुरल फॉर्म करण्यात येतं त्यावेळेस मॅनचं कन्वर्जन कशात होतं? मेन अशा ठिकाणी कन्वर्ट होतं. आता गूज हा जो शब्द आहे या ठिकाणी तुम्हाला 2 जे डबल ओ आहेत हे बोल्ड केलेले दिसतील आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी गीज मधले 2 जे ई आहेत ते देखील बोल्ड केलेले दिसतील. याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की व्हेन वी वॉन्ट टू मेक द plural form of that particular word, we have to use the changed infix in that particular stem word. त्या मूळ शब्दाच्या आतमध्येच त्या ठिकाणी बदल झालेला दिसतो, त्याला काय म्हणतात तर इनफिक्स म्हणतात. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनफिक्सेशन. सो फ्रेंड्स, अप टू दिस मोमेंट what we have seen? Process of prefixation, in which a prefix is connected with the stem word. Process of suffixation, that is a suffix is connected with the root word or stem word. And in the last we have seen infixation, where there is a change in the root verb or stem verb in itself. म्हणजेच काय होतं की मूळ शब्दामध्येच त्या ठिकाणी बदल होतो. फॉर एक्झाम्पल, मॅन हा जो शब्द आहे तो 3 लेटर्सनी बनलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल MAN. या मॅनचं ज्यावेळी आपण प्लुरल करतो तर ते मेन होतं, तर मधलं जे ए आहे हे ए ई मध्ये कन्वर्ट होतं, ह्यालाच इनफिक्सेशन प्रोसेस म्हणतात. तर ही देखील प्रोसेस आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण या प्रोसेसमधून हजारो प्रकारचे शब्द नवीन तयार करता येऊ शकतात की जे आपण जर बनवू शकलो तर आपली व्होकॅब्युलरी डेफिनेटली चांगल्या पद्धतीने वाढू शकते. आणि त्यासाठी आपल्याला हे समजून घेणं गरजेचं आहे की आपण जर आपली शब्द मर्यादा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढवली तर आपल्याला भाषेवरती प्रभुत्व मिळवायला काही एक अडचण येणार नाही. Now let us turn on to the third part of this unit, word classes and affixation. Friends, the words are divided into different classes. There are 2 major classes of the words. They are open classes words and closed classes words. The open class words include noun, adjective, adverb and verb. These are the 4 types of the open class. The members of the closed class words are determiner, pronoun, preposition, conjunction, operator, interjection and enumerator. Friends, when we will understand these different types of the words, we will understand that we can create number of nouns, pronouns, adverbs, adjectives with the processes which we have seen earlier. म्हणजेच काय की हे जे शब्दाचे प्रकार आहेत हे शब्दाचे प्रकार आपण तयार करू शकतो. आणि हे आपण कुठं समजून घेतलेलं आहे? पाठीमागं जो भाग आपण बघितलेला आहे की प्रिफिक्सेशन काय आहे की मूळ शब्दाला पहिल्यांदा अव्यय लागतो. सफिक्सेशन काय आहे? मूळ शब्दाला नंतर अव्यय लागतो. इन्फिक्सेशन काय आहे? मूळ शब्दाच्या मध्येच
त्या ठिकाणी काय होत आहे, बदल होत आहे. जर अशा पद्धतीने ह्या प्रक्रिया आपण नाउनवर केल्या, व्हर्बवर केल्या, प्रनाउनवर केल्या, ॲडव्हर्बवर केल्या, ॲडजेक्टिव्हवर केल्या, तर डेफिनेटली वी आर एबल टू क्रिएट thousands or millions of the words, and we can enrich our vocabulary. At the same time, we can develop our communication skills with others also, and it will give you the benefit in the job places or the workplaces. For example, if you communicate your ideas in a language like English in your workplace, people will feel that he's having a good command on the English language. It means that a kind of respect will be developed in the workplace about you. You will get the promotion on this basis also. It means that for getting better future, for getting prosperity, we need द डेव्हलपमेंट ऑफ व्होकॅबलरी. आणि त्यासाठी आपल्याला मित्रांनो आपली व्होकॅबलरी ही एनरिच करायलाच पाहिजे. आणि ती करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रोसेसेसना सामोरं जावं लागते ते आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे. सो आय वुड लाईक टू सजेस्ट यू दॅट focus on these processes like prefixation, suffixation and infixation. This will help you a lot, and in the next lecture we'll think about the process of class maintaining prefixes. What do you mean by class maintaining prefixes? We'll think about it in the next lecture. Thank you so much.